I'm happy to join you on this signing ceremony. On this 22nd of May 2020, a financing agreement worth of USD 63 million, which is Ethiopian birr 2.14 billion, which we have just signed between the World Bank, International Development Station, and the Ministry of Finance. Its objective is to support the government to respond to the emergency desert locust infestation that is posing a serious challenge for the country. The financing secured today is made up of 50% loan and a 50% grant, and is part of the World Bank's broader multi-phase programmatic approach, which also supports Djibouti, Ethiopia, Kenya, and Uganda with a total allocation of USD 160 million in the first phase to ensure regionally coordinated response. This is in fact a very urgently needed regional project, which World Bank is responding importantly. The financing will be used to implement planned activities to prevent and respond to the threat to livelihood posed by the desert locust infestation outbreak and strengthen Ethiopia's system for preparedness. Specifically, the proceeds of the financing will be used to carry out continuous surveillance of the locust situation to inform effective control operations and identification of affected and at-risk communities, implement control measures to reduce locust populations and prevent their spread to new areas through targeted ground and aerial control operations, and implement a program of activities to help protect the poor and vulnerable in locust-affected areas from human capital and asset loss, to enhance their access to food and to rehabilitate food production systems and livelihoods that have been damaged or destroyed by locust swarms. And finally, it implement a program of activities to strengthen the regional and national capacity to locust surveillance and control operations. And I'm very happy to join you, and thank you, Kerry. And just to say a few words, because Kerry is going to leave us soon. And Kerry has been with us for the last five years, and I worked with her when I was State Minister of Finance in charge of Development Cooperation, and I worked with her when I was Minister of Transport as well, and also now as a Minister of Finance almost for 2 years. Kerry, through her leadership role as part of Head of World Bank Country Office, we have been able to implement huge and massive programs, which was significantly important for the development of Ethiopia in terms of availing concessional and grant resources to implement vital development projects in infrastructure, on human development, in social protection, on regional connectivity. So it has been a very wonderful, and Prime Minister as well. And so we're going to miss you, and we wish you all the best for you and for your family. Very, very successful project. The negotiations, the discussion, the communication, the understanding, we value very much your contribution, and you are our dear sister. It's not only a partner for work. We consider you as a family, as a sister, and we always respected you to that high level, and you also have that heart to us from the very beginning until the end, constantly, without no change. I have never seen Kerry being emotional or erratic in any situations. Always smiling, listening. Whenever there is a challenge, okay, we'll find a solution. We can think through it, and then solution will be found. So you are very exceptional, and our blessing is always with you. Thank you, Minister. ተፈራረምነው ብድር የ$63 ሚሊዮን ብድር ስምምነት ነው። ግማሹ የእርዳታ ነው የማይከፈል ማለት ነው። ግማሹ ደግሞ የረጅም ጊዜ የሚከፈል ቀላል ብድር ነው። በኢትዮጵያ ገንዘብ እስከ 2.14 ቢሊዮን ብር ነው የሚሆነው። የአንበጣ መንጋ በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ይገኛል። በአገራችንም የአንበጣ መንጋን ለመከላከል የተቀየሰ ፕሮጀክት ነው። ከኛ ጋር አጠቃላይ በቀጠናው ፋይናንስ የሚደረገው ይሄ ፕሮጀክት የቀጠናዊ ፕሮጀክት ነው። በጅቡቲ፣ በኢትዮጵያ፣ በኬንያ፣ በዩጋንዳ በአጠቃላይ ወደ $160 ሚሊዮን ነው ፋይናንስ የሚደረገው። ከዚህ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ያገኘችው ኢትዮጵያ ነች። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት በግብርና ሚኒስቴር መሪነትና አስተባባሪነት የአንበጣ መንጋ በእርሻና በአካባቢ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመከላከል ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ይገኛል። ይሄንን ስራ በአቅም በፋይናንስ ለመደገፍ ነው። ቤዚካሊ ለመቆጣጠር እንዲቻል የሚጎዱ ማህበረሰቦችንም ለማገዝ ለመከታተል በአውሮፕላን መድኃኒት ለመርጨት የተባይ ማጥፊያ ለመርጨት። ስለዚህ ይሄ ፋይናንስ የአንበጣ መንጋን በግብርና ምርታችን ላይ ሊያስከትለውን አደጋ በመከላከል
የግብርና ምርታማነትን እና የገጠር ማህበረሰብን ኑሮ በከፍተኛ ሁኔታ ፕሮቴክት ለማድረግ የሚያግዝ ነው። ስለዚህ በእጅጉ የዓለም ባንክን ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ በጣም አስፈላጊና ወቅታዊ ፕሮጀክት ነው። አጠቃላይ ደግሞ የአንበጣ መንጋ ችግር በአንድ ሀገር ብቻ የሚቆም አይደለም፣ የቀጠናዊ ችግር ነው። ስለዚህ ከሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ጋር በጋራ በመሆን ይሄንን ፕሮጀክት ተግባራዊ የምናደርገው ነው የሚሆነው። ስለዚህ የቀጠናዊ ትብብሩንም በዚህ ደረጃ የሚያሳድግ ነው የሚሆነው። አጠቃላይ በኢጋድ ደረጃ የሚደረገውንም ጥረት በአቅም ግንባታ የሚያግዝ ነው የሚሆነው የፕሮጀክት። ስለዚህ ለዓለም አቀፉ ማህበር ፋይናንስ ወይም አይዳ ወይም የዓለም ባንክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማለት ነው። የግብርና ሚኒስቴርም ይህንን ፕሮጀክት ብቻ በማስተባበር ሳይሆን ቀደም ብሎም እያደረገው ላለው ጥረት እጅግ ከፍተኛ ምስጋናችንን ማቅረብ እንፈልጋለን። የገንዘብ ሚኒስቴር ይሄ እንደዛና ችግሮችን በተደጋጋሚ እየተከታተለ በኢኮኖሚያችን በገጠር ህዝባችን ላይ እንደውም በግብርና ምርታችን ላይ አደጋ እንዳያስከትል የሚደረገው ርብርብ የበለጠ በራሳችንም አቅምም በዚህ ፋይናንስን በመጠቀም ርብርቡን የምናጠናክር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ኬሪ የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ኦፊስ ዳይሬክተር ሆና 5 ዓመት አገልግላለች። በዚህ ወቅት እኔ እንደ ሚኒስትር ዴታ ሆኜ ከሷ ጋር ሰርቻለሁ። ገንዘብ ሚኒስትር እያለሁ እንደ ትራንስፖርት ሚኒስትር ሆነን አብረን ሰርተናል። ኮሚኒኬሽንም እያለሁ በቅርበት እንገናኝ ነበር። አሁንም እንደ ገንዘብ ሚኒስቴር በቅርበት አብረን እየሰራን ነው የምንገኘው። ኬሪ አዲስ አበባ ስራውን ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ በጣም ብዙ ፕሮግራሞች በቢሊዮኖች የሚቆጠር የልማት ፋይናንስ በዓለም ባንክ በኩል በኢትዮጵያ ተግባራዊ እየተደረጉ ይገኛሉ። እጅግ በጣም ውጤታማ የሆኑ ፕሮግራሞች ናቸው። በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ በኢትዮጵያ ሕዝብ ህይወት ለውጥ ላይ ከፍተኛ ጥሩ ሚና ያላቸው ፕሮጀክቶች ተግባራዊ ተደርገዋል። በዚህም የኢትዮጵያ ሕዝብም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚም በእጅጉ የተጠቀሙበት ውጤታማ ስራ ነው ማለት ይቻላል። ኬሪ ለልማት ለሕዝብ ተጠቃሚነት ለኢትዮጵያ ያላት ወዳጅነት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስሜት ነው ያላት። እጅግ በጣም የተረጋጋች ሁሌ የምታዳምጥ ችግርን በጋራ መፍታት መርህ የምታምን የኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው የፋይናንስ አቅርቦት በተለይ በዓለም ባንክ በኩል የተሳለጠ እንዲሆን እጅግ በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት የተወጣች አስፈላጊ ሲሆን ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ጭምር እየሄደች ከኃላፊዎቻቸው ጋር የተነጋገረች እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ከፍተኛ ግንኙነት በመፍጠር ስታረግ የነበረው እገዛ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ባለውለታ ነች፣ የኢትዮጵያ መንግስት ባለውለታ ነች። በእኛ በሚኒስትሮች ደረጃ ብቻ ሳይሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ የነበራት ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ አድናቆት አለው። ስለዚህ አሁን ያው ጊዜዋን ጨርሳ ወደ ሌላ ሀገር ተመድባ እየሄደች ነው። ስለዚህ ቀሪ የስራ ዘመኗ እሷና ቤተሰቧ የተሳካ ህይወት እንዲኖራቸው ያው ምኞታችንን እንገልጻለን። እንደ እህት ነው የምናያት። እጅግ በጣም ከፍተኛ ሆነ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሆና ከፍተኛ እገዛ ያበረከተች ነች እና እጅግ በጣም አድርጌ በገንዘብ ሚኒስቴር እና በኢትዮጵያ መንግስት ስም ለማመስገን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። Component of this regional project, as you mentioned, Minister, $63 million. Although it's a multi-country operation, Ethiopia actually has the biggest share of that project, and it comes at a very important time where you've already suffered some losses from the swarms of locusts that have hit the lowlands, but we're also concerned that the new batch of locusts is just ready, waiting to start swarming just at the time when your meher harvest is ready to really start taking root. And we want to do all that we can to help you protect your crops and protect the livelihoods of those people who are dependent on consuming and producing and selling those crops. It's been prepared with full cooperation with the Ministry of Agriculture. Minister Umar, I want to thank you for the cooperation of you and your team in this preparation process. I know sometimes it was a little difficult because your teams were actually out in the field fighting the locusts while we were trying to design the project with them. And so at times there were communication pressures on us, but thank you very much for all of the extra time and effort that your teams have put into preparing this operation. We expect that this operation will help Ethiopia to monitor and control the locust population growth, and we hope that this will help to curb the spread, and we hope that this will help them manage this situation so that they don't lose their assets, and means that they are well positioned to return to productive farming as soon as possible. And thirdly, we hope that this financing will help to prevent future locust surges,
by strengthening the capacity within the government and communities for surveillance and for locust management operations to facilitate early warning of these creatures coming back. We think that this will protect over 600,000 hectares of land and restoring over 100,000 hectares of pasture rangeland that have been adversely affected already. It will support the livelihoods of communities affected by these locusts by financing emergency seeds and fertilizer, and more than 100,000 pastoralists will receive emergency feed and fodder to support their livestock at this difficult time. It's our understanding that Ethiopia hasn't had a locust invasion like this for 25 years now. It's a very particularly serious infestation, and across East Africa the whole situation remains alarming. And we've estimated that the locusts have already damaged about 200,000 hectares of cropland and caused cereal loss of about over 300,000 tons of crops. So thank you very much to our colleagues in the ministry and to my friend Minister Shide. Thank you very much for your kind words and your friendship over the last 5 years. It's been a fascinating time here in Ethiopia, and a time in which Ethiopia has changed quite a lot. And I think that Ethiopia will continue to change quite a lot over the next 5 years. That's my expectation. I'm pleased to be able to sign with you in person this last operation, even though it's probably the smallest operation that we've signed over the last 5 years. Very important. But it comes at exactly the right time, and sometimes timeliness is more important than the sum of money. And as I hand my signing pen onto my successor, I wish everybody in the Ministry of Finance and the government of Ethiopia good luck with the future challenges. I know that my successor will continue with the same sense of commitment that the World Bank has always had to Ethiopia. We remain your friend, and we remain here to help you, even if the individuals change. So thank you very much for your support, your collaboration over the years that I've been here. Thank you for your friendship, and I look forward to keeping up with the news from Ethiopia from a little bit of a distance, but I look forward to that. So thank you very much. Thank you. Project. This is the big intervention for us. Thank you for that. ዛሬ ዓለም አቀፍ የልማት ማህበር የተገኘው ወይንም ከዓለም ባንክ የተገኘው ገንዘብ በተለይ በግብርናው ሴክተር አሁን የበረሃ አንበጣ እያመጣ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ በጣም ትልቅ ድርሻ ያለው ስራ ነው። እንደሚታወቀው ላለፉት 8-9 ወራት ካለፈው ሰኔ ወር ጀምሮ በተለይ በጣም የጠነከረ ከውጭ የሚገባ የበረሃ አንበጣ በአገር ውስጥ አቅም ለመቆጣጠር ትልቅ ጥረት ተደርጓል። በዛን ጊዜም የተለያዩ የልማት አጋሮች ከኛ ጋር ሆነዋል። አሁን ግን እስካሁን ድረስ የነበረውን የተቆጣጠርንበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለነው። በተለም ትንሽ እየከፋ የሄደበትና አሁን ያለው ግምት ደግሞ እስከሚቀጥለው ነሐሴ ድረስ መቆየት እንደሚችል እና የኢትዮጵያ የአየር ሁኔታ ደግሞ ለዚህ ያመቸ መሆኑ ግሪን መሆን አረንጓዴ እንትን መሆኑ በዝናቡ ምቾት ምክንያት ይሄን ችግር ትንሽ ያባብሰዋል የሚል ግምት ተሰጥቷል። በዚህን ጊዜ ብዙ የልማት አጋሮቻችን ረድተውን እስካሁን ድረስ የተለያዩ የኬሚካል መርጫ ፕሌኖች ከውጭ መጥተዋል ለሰርቬላንስም ጭምር። የሆነ ሆኖ አሁን ያለው ጉዳትና አሁን እየደረሰ ያለው ወደፊት በሚገመተው ከዚህ ትንሽ ዘለግ ስለሚል ሀብት ማፈላለጉ በፋይናንስ ሚኒስቴር እንዲሁም ደግሞ አብሮን ሲሰሩ የነበሩት የዓለም ባንክ ጋራ በመሆን ይሄ ሀብት እንዲገኝ ትልቅ ጥረት ተደርጓል። ለዛ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ይሄ የተገኘ ሀብት በሁለት መንገድ ስራ ላይ የሚውል ነው የሚሆነው። አንደኛ በአርብቶ አደር አካባቢ
በዚህ ምክንያት የግጦሽ ችግር የሚገጥማቸውን አርብቶ አደሮች አርሶ አደሮች ለመደገፍ የሚውል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰብል ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ የምንጠቀምበት ሆኖ እስካሁን የደረሰውንም ጉዳት ደግሞ ለማካካስ እንዲሁም የአቅም ግንባታ ስራዎች እና ችግር በሚገጥመን ቦታ ላይ ደግሞ ችግሩን ለመቋቋም የሚያስችል የአቅም ግንባታ ስራዎች ከተለያዩ ተቋማት ከኤፍኤኦ ጋር በመሆን የምንሰራበት ነው የሚሆነው። በእርግጠኝነት ይሄን የተገኘውን ሀብት እና ከሌላም ወደፊት ተሰርቶ በሚገኘው አንድ ላይ በመሆን ኢትዮጵያ ማይሆን አደጋ እንዳይገጥማት በዚህ ምክንያት ሌት ተቀን ለመስራት እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ቃል መግባት እንፈልጋለን። ሁሉንም የዓለም ባንክንም ገንዘብ ሚኒስቴርንም ላደረጉት ጥረትና አሁን ለመጀመሪያ ዙር 63 ሚሊዮን ዶላር ነው የተገኘው። ወደፊትም ይሄ ጥረት ቀጥሎ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ልማት ልታስቀጥል በምትችል ደረጃ እንድትሆን በጋራ ሆነን እንሰራለን የሚል መልእክት ነው ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ።